Rammohan Government Junior College, Kachiguda. Today, in first year history, second chapter, Indus Valley Civilization and Vedic Culture. In this topic, already Indus Valley Civilization, okay, we completed. Today, we are going to learn the Vedic culture. In this Vedic culture, broadly divided into two. One is the early Vedic culture, another one is later Vedic culture. So, after Indus Valley civilization, the major civilization in India, that is the Vedic civilization or Vedic culture. This Vedic culture begins 1500 BC to 600 BC. It was broadly divided into two cultures. One is the early Vedic, second one is later Vedic culture. Early Vedic culture begins 1500 BC, ends in 1000 BC. Goes to later Vedic culture, begins 1000 BC to 600 BC. This Vedic culture begins with the entrance of Aryans. When Aryans migrated to India, then only this Vedic culture was started. The Aryans migration theories. So there are many theories about Aryans came to India. Okay, there are four theories you see on screen. One is Central Asia. Okay, of course these theories always, of course, controversial. Some are controversial theories are there, but even though the major or many people believed here, many people here agreed these four. First one is Central Asia. That Max Muller. Okay, Max Muller believed that the Aryans migrated from Central Asia to India. And second one, Tilak, our freedom fighter, Tilak believed here Arctic. The homeland of Aryans was Arctic. And moved to Tibet, which was believed by Swami Dayananda Saraswati. And last one, many believed here, others believed here Russia. The steppes, okay, the grasslands of Russia called as here steppes. And this is the homeland of Aryans, somebody believed it. So these are the migration theories about Aryans. So ఆర్యుడు ఏ విధంగా భారతదేశానికి వచ్చారు అనే దానికి 4 రకాల సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. కొంతమంది ముఖ్యంగా మార్క్స్ ముల్లర్ అనే అతను మధ్య ఆసియా నుండి భారతదేశానికి రావడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే బాలగంగాధర్ తిలక్ ఆర్కిటిక్ ప్రాంతం నుండి వీళ్ళు భారతదేశానికి వచ్చారు అని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత స్వామి దయానంద సరస్వతి ఆర్య సమాజ స్థాపకుడు, ఇతను టిబెట్ నుండి భారతదేశానికి రావడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత రష్యా నుండి స్టెప్పీలు అనే గడ్డి మైదానాల నుండి వీళ్ళు భారతదేశానికి వచ్చారు అని చెప్పేసి ఆర్యుల గురించి రకరకాలుగా సిద్ధాంతాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఏదైనప్పటికీ వీళ్ళు మాత్రం భారతీయులు కాదు, భారతదేశం కాదు వీళ్ళది. అండ్ బ్రాహ్మణాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హియర్ ద కర్మ ఆర్ రిచువల్స్ అండ్ అరణ్యకాస్ అండ్ ఉపనిషత్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హియర్ ఫిలసాఫికల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, వేదాలు అనేవి మనకు 4 ఉన్నాయని తెలుసు. ఒక్కొక్క వేదము కూడా మళ్ళీ 4 భాగాలుగా విభజితమై ఉన్నది. ముఖ్యంగా సంహిత, ఈ సంహిత అనేవి మంత్రాస్ గురించి, ఓకే, ప్రేయర్స్ గురించి చెప్తున్నాయి. బ్రాహ్మణాస్ అనేవి రిచువల్స్ గురించి, పండుగల గురించి, కర్మల గురించి చెప్తాయి, కర్మకాండల గురించి చెప్తున్నాయి. అలాగే అరణ్యకాలు, ఉపనిషత్తాలు అనేవి ఫిలసాఫికల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించేటట్టుగా ఉన్నాయి. అంటే ప్రతి వేదము కూడా 4 భాగాలుగా విభజితమై ఉన్నది. ఫస్ట్ we go to Rigveda. Rigveda divided into 10 mandalas. It contains of 1028 verses. So Rigveda is the oldest Veda among all, and it consists of 1028 verses and 10 mandalas. So ఋగ్వేదం అనేది అన్ని వేదాలలోకెల్లా ప్రాచీనమైనది. అంతేకాకుండా ఇది ఆర్యుడు ఏ విధంగా భారతదేశానికి వచ్చారో కూడా ఇది చెబుతుంది. దీంట్లో 10 మండలాలుగా ఉన్నాయి అండ్ 1028 వెర్సెస్ ఇందులో పద్యాలుగా ఉండటం అనేది జరిగింది. రెండవది సెకండ్ వన్ సామవేద. సామవేద షోస్ హియర్ ఇండియన్ మ్యూజిక్. ఓకే, ద ఇండియన్ మ్యూజిక్ హౌ ఆరిజినేటెడ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ రివీల్స్. సామవేదం అనేది భారతీయ సంగీతానికి మూలాధారము. సో భారతీయ సంగీతం ఏ విధంగా ఆవిర్భవించింది అనేది సామవేదం అనేది చెప్పు. అండ్ మూడవది యజుర్వేదము. ఇట్ డివైడ్స్ కృష్ణ అండ్ శుక్ల 2 భాగాలుగా డివైడ్ అయిపోయింది. ఇట్ కంటైన్స్ ఆఫ్ రూల్స్ టు బి అబ్జర్వ్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ సాక్రిఫైజెస్ లైక్ రాజసూయ, అశ్వమేధ అండ్ వాజపేయ.
when the kings perform here, when the chief tribe is going to perform different sacrifices, they have to be observed here యజుర్వేద మంత్రాస్. అంటే దీంట్లో ఉన్న రూల్స్ ని మనం ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం రాజులు కానీ ఆ చీఫ్ ఆఫ్ ద ట్రైబ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొన్ని సాక్రిఫైజెస్ చేసినప్పుడు, కొన్ని యాగాలు చేసినప్పుడు యజుర్వేదంలో ఉండేటటువంటి మంత్రాలను, రూల్స్ ను ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ గోస్ మూవ్ టు అథర్వణ వేద. ఇట్ కంటైన్స్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ అండ్ మంత్రాస్. 4వ వేదము అథర్వణ వేదము. అథర్వణ వేదం అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఇందులో మ్యాజిక్స్ అలాగే మంత్ర సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి. సో వేదాలు అనేవి 4: ఋగ్వేదము, సామవేదము, యజుర్వేదము అండ్ అథర్వణ వేదం. These all 4 Vedas reveals about Aryan's culture, Aryan's society, and especially mostly believed here Aryans wrote here all Vedas, and Bharadwaja, Vasishtha ఇలాంటి మహర్షులు ఈ యొక్క ఋగ్వేదం రాశారని, ఆ తర్వాతి వాళ్ళు సామవేదము, యజుర్వేదము, అథర్వణ వేదం రాశారని మనం అంటున్నారు. బట్ కానీ మోస్ట్లీ బిలీవ్డ్ హియర్ దీస్ వేదాస్ ఆర్ transmitted to one generation to another generation by hearing, by writing, by not writing by anyone. It transmitted to one generation to another generation by orally. అంటే ఇది మాటల ద్వారా చెప్పడం జరిగింది, రాయడం జరిగింది తప్ప ఇది ఎవరు రాసింది కాదు, ఎలాంటి మహర్షి కూడా రాయలేదనే ఒక వాదన ఉన్నప్పటికీ, సో ఈ వేదాలు అనేవి ఒక ప్రాచీనమైనవిగా, పవిత్రమైనవిగా, అలాగే భారతీయులకు ఒక ఆధారాలుగా, ముఖ్యంగా ఆర్యులు భారతదేశంలో నివసించినట్టుగా, అలాగే వాళ్ళ సంస్కృతి కూడా తెలిసేటట్టుగా ఆధారాలు చెప్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ ఆధారాలు అనేవి, ఈ వేదాలు అనేవి మనం ముఖ్యమైనవిగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మూవ్ టు వేదాంగాస్. వేదాల తరువాత వేదాంగాలు అనేవి ముఖ్యమైనవి. ఆఫ్టర్ వేదాస్, వేదాంగాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేర్ ఆర్ 6 వేదాంగాస్: శిక్ష, ఛందాస్, నిరుక్త, వ్యాకరణ, జ్యోతిష, కల్ప. Shiksha shows here phonetics. Phonetics means the pronunciation of each word, and Chandra's matrix. It also shows grammar and how to write the poems. And Nirukta, etymology. Etymology means here the origination of each and every word. And Vyakarana means here grammar. And Jyotisha, nothing but astrology, lunar and solar eclipses and rutus. And come to Kalpa, religious worship, how to worship the god. So there are 6 Vedangas, 6 Vedangalu unnai: Shiksha, Nirukta, Chanda, Vyakarana, Jyotisha and Kalpa. Shiksha అనేది శబ్దాల సంబంధించినటువంటిది, ఉచ్చారణ సంబంధించినటువంటిది. ఛందాస్ అనేది మ్యాట్రిక్స్ అని సంబంధించినది, వ్యాకరణ సంబంధించింది, పద్యాలు గేయాలు రాసే పద్ధతిని చెబుతుంది. అండ్ నిరుక్త అనేది ఎటిమాలజీ. ఈ శబ్దం పుట్టినటువంటి దాని యొక్క ప్రతి శబ్దము, ప్రతి యొక్క అర్థాన్ని చెప్తూ ఉంటుంది. అండ్ వ్యాకరణ అనేది గ్రామర్ కు సంబంధించినది. జ్యోతిష్యము అనేది ఆస్ట్రాలజీ సంబంధించినది, గ్రహాలు, ఋతువులు, అలాగే గ్రహణాల గురించి చెప్పేటటువంటిది జ్యోతిష్యము. మిగిలినది కల్ప అంటే రిలీజియస్ వర్షిప్, అంటే మత సంబంధమైనటువంటి ప్రార్థనలు కానీ దేవుణ్ణి పూజించే విధానం గురించి చెప్తుండేది కల్ప. దెర్ ఆర్ 6 దర్శనాస్: న్యాయ, వైశేషిక, సాంఖ్య, యోగ, పూర్వ మీమాంస అండ్ ఉత్తర మీమాంస. Here న్యాయ done by Gautama, వైశేషిక done by Kannada, సాంఖ్య Kapila, యోగ Patanjali, పూర్వ మీమాంస by Gemini, and ఉత్తర మీమాంస or Vedanta Badarayana. They're all 6 darshanas. They're all 6 schools of Aryan society. Each one deals here spiritual knowledge. Each one deals here Vedas are eternal. Vedas are very sacred books. Like that, these all darshanas shows here, and yoga and Sankhya, Vaisheshika, Nyaya, all schools of Aryan society. ఇవన్నీ కూడా ఆర్యుల యొక్క సిద్ధాంతాలు. ఈ న్యాయము, వైశేషికము, సాంఖ్య, యోగ, పూర్వ మరియు ఉత్తర మీమాంస అనేది. ఈ న్యాయ అనేది గౌతముడి చేత బోధించబడింది, వైశేషిక అనేది కన్నడ చేత, సాంఖ్య అనేది కపిలుడి చేత, యోగ అనేది పతంజలి మహర్షి చేత, పూర్వ మరియు ఉత్తర మీమాంస అనేవి జమిని మరియు బాదరాయన్ చేత చేయబడినవి. మూవ్ టు ఉపవేదాస్. వేదాలు, వేదాంగాలు, ఉపవేదాలు తర్వాత మన దర్శనాల తర్వాత ఉపవేదాలు అనేవి ముఖ్యమైనవి. ఇవి 4 ఉపవేదాలు ఉన్నాయి: ధనుర్వేదము, గాంధర్వ వేదము, శిల్ప వేదము, ఆయుర్వేదము. ధనుర్వేదం అనేది యుద్ధ నీతి గురించి చెప్తుంది, యుద్ధం ఎలా చేయాలో చెప్తుంది. గాంధర్వ వేదం అనేది
సామవేదం తర్వాత మ్యూజిక్ గురించి చెప్పేటటువంటి మరొక ఉపవేదము. అండ్ శిల్పవేదం అనేది ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అంటే వాస్తు నిర్మాణం గురించి చెప్తుంది. అండ్ ఆయుర్వేదం అనేది సైన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఇది మెడికల్ సంబంధించినటువంటిది. ఉపవేదాస్ ఆర్ ఫోర్ అగైన్. ధనుర్వేద మీన్స్ షోస్ హియర్ వార్ఫేర్. అండ్ గాంధర్వ వేదము shows here the music, and Shilpa Vedam shows about art and architecture, and Ayurveda means science of life. Next source of information about Aryans, Puranas. Ashtadasha Puranas. There are 18 Puranas. Most Puranas are written by Vyasa Maharshi, and the medium to teach the common man on values of through mythological stories. Through mythological stories. So, what is the importance of these Puranas? 18 Puranas. Okay, Garuda Purana, Vayu Purana, Padma Purana. There are so many Puranas, like 18. So, this medium, the Puranas, helped a lot to teach the common man on values through mythological stories. To inject different values, okay, by providing here different mythological stories. Okay, commonly the people did not believe the stories. When you say here mythological stories, definitely they believe here. So we have to learn the moral values, ethics by learning, by listening here mythological stories. So that's what these all Puranas were written by Vyasa and others. So now move to later Vedic, early Vedic period. Okay, already you know there are two stages or two cultures or two periods in Vedic culture. One is early Vedic period, and second one later Vedic period. So first of all, we have learnt here the literature. What are the sources are there about early and later Vedic culture? Now move to what is early Vedic period. So Vedic period starts here 1500 to 1000. So actually Aryans entered year 2000 to 1500 BC. So first of all, they started to reside in Saptasindhu area. Saptasindhu means already you know Indus River and 5 tributaries and Saraswati. Okay, Indus, Ravi, Bias, Satluj, China, Parishni, and Saraswati. They're all the tributaries and Indus and Saraswati. These 7 rivers are called here Saptasindhu. First of all, they settled in Saptasindhu area. Later, they moved to Ganga, Yamuna, Brahmaputra. So especially the Ganga is believed here the sacred river. And after moving to Ganga area, and they started here different political tribes here. Different political status, and especially the political system which was originated by Aryans. Actually, rather than kingdoms, first of all, they started here tribes. The political system, okay, we can call here tribes, tribe political system. The chief of the tribes, each tribe here, Rajan. Rajan is head of the clan. The first one, Rajan is head of the clan. And he was assisted by Sabha and Samiti. Sabha is meeting of great people. Samiti is meeting of all. So then go to Battle of 10 Kings. When Aryans entered India, first of all, they started fighting with Aryans and non-Aryans also. 5 Aryan tribes, 5 non-Aryan tribes. Total 10 tribes. Okay, they were fighting each other. They were fighting among themselves. That is called Battle of 10 Kings. In this, Sudama, the king Bharata, okay, the Bharata king Sudama, okay, won over all. He defeated all the remaining kings. That is called Battle of 10 Kings, and he started the ruling. That's what here the India or our country name Bharata was named after the clan of Bharata. ఓకే, భారతదేశంలో ఈ యొక్క వేద యుగం అనేది 1500తో స్టార్ట్ అయింది, 1000 వరకు కొనసాగింది. ఈ యొక్క తొలి వేద యుగం అనేది, ఈ తొలి వేద యుగం అనేది ఆర్యులు ఎప్పుడైతే భారతదేశానికి వచ్చారో వాళ్ళ చేత ఈ యొక్క తొలి వేద యుగం అనేది ప్రారంభించబడింది. ముందుగా వాళ్ళు సప్తసింధు అనే ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డారు. ఆ తర్వాత గంగా మైదానంలోకి వాళ్ళు ఎంటర్ అయిపోయారు. ఈ క్రమంలో వారు దాస్యులు అనేబడేటటువంటి లోకల్ గా ఉండేటటువంటి వాళ్ళని ఓడించడం జరిగింది. అలాంటి యుద్ధాలు చాలా జరిగాయి. అందులో ముఖ్యమైనది బ్యాటిల్ ఆఫ్ 10 కింగ్స్, దశరాజ యుద్ధము అంటాము. ఈ దశరాజ యుద్ధము అనేది సుధాముడు అనే వ్యక్తి ఇతరుల రాజులను ఓడించడం అనేది జరిగింది. ఈ సుధాముడు భరత తెగకు చెందినవాడు కాబట్టి అప్పటి నుండి భారతదేశమునికి ఆ పేరు అనేది వచ్చింది. ఈ ట్రైబ్స్ లో
ఈ ఆర్యన్స్ నివసించినటువంటి ఏ తెగలైతే ఉన్నాయో ఆ తెగలు అనేవి ముఖ్యంగా అనేక తెగలు ఉన్నప్పటికీ ఆ తెగలకు ఉన్నటువంటి ప్రతినిధిని లేదా అధికారిని లేదా రాజు లాంటి వాడిని ఇక్కడ రాజన్ అని పిలవడం జరిగింది. ఈ రాజన్ కి ఇద్దరు అంటే రెండు అసెంబ్లీ లాంటివి ఉన్నాయి. ఒకటి సభ మరియు సమితి. సభ అనేది ఆ తెగలో ఉండేటటువంటి పెద్దలు, విజ్ఞానవంతులు మెంబర్స్ గా ఉంటారు. అండ్ మరియు సమితిలో అందరూ ఆ తెగకు సంబంధించినటువంటి అందరూ కూడా సమితిలో సభ్యులుగా ఉంటారు. కమ్ టు సొసైటీ. What early Vedic society now you see? Actually, the basic unit of society is family only. The patriarchal system they followed, and each family, okay, there is a head that is called Gruhapati. Gruhapati means the father. The father leads the family. Okay, that's what here patriarchal society. Aryan society is patriarchal society, and monogamy was existed in the Aryan society, but polygamy also existed noble families. Okay, polygamy and monogamy. Polygamy means having more wives, and monogamy means having only one wife. And even though the patriarchal society existed here, women education also taken place, given lot of importance. That's what Apala, Vishwabara, Gosha, and Lopamudra. These are all women educated people at that time. Women also given lot of importance. Women also participated in the Sabha and Assembly, Samiti, and even they participated in religious ceremonies also. That's what it shows here. Women empowerment, women importance has been given in early Vedic period. And they were here cotton and wool normally. And about the food, you see wheat, barley, and milk. These are all the cheap food material for Aryans. And about entertainment, you see chariot racing, horse racing, dicing, and music, dance also taken. And no child marriage. Okay, there is no child marriages in early Vedic period, and even sati also not existed in the society. Okay, in ఆర్యుల కాలంలో ఉన్నటువంటి సొసైటీలో సమాజంలో చూసినట్టయితే పేట్రియార్కల్ అంటే ఇక్కడ పితృస్వామ్య పద్ధతి అనేది కొనసాగింది. తండ్రికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. తండ్రి ఇంటికి పెద్ద, అందుకే గృహపతి అని పిలుస్తారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మోనోగామి, బహుభార్యత్వం అనేది చాలా కొద్దిగా అంటే ముఖ్యంగా ఉన్నతమైన కుటుంబాల్లో ఉంది, కానీ బహుభార్యత్వం అనేది తక్కువగా కనిపిస్తుంది. కేవలం అంటే మోనోగామి అంటే ఒకే భార్యను కలిగి ఉండడం అనేది మనకు ఆర్యుల కాలంలో ఉన్నటువంటి పద్ధతి. ఆ తర్వాత మహిళలు అనే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా గృహ కార్యక్రమాల్లో పాటుగా రాజకీయాల్లో కూడా చురుకుగా పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా సభా సమితి లాంటి ద్వారా వాళ్ళ యొక్క చురుకుదనం అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అపాల, విశ్వవర, ఘోష, లోపాముద్ర లాంటి మహిళలు చదువుకొని విజ్ఞానవంతులయ్యారని చెప్పేసి మనకు ఆధారాలు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత వీళ్ళు ధరించినటువంటి వస్త్రాలు మనకు కాటన్ మరియు ఉన్ని అంటే పత్తి మరియు ఉన్నితో చేసినటువంటి వస్త్రాలను వీళ్ళు ధరించినట్టుగా తెలుస్తుంది. అలాగే వీరి యొక్క ప్రధాన ఆహారము గోధుమలు, బార్లీ మరియు పాలు, కూరగాయలకు సంబంధించిన ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా వాడారు. బట్ కౌ అనేది ఇక్కడ వీళ్ళకు ప్రధానమైనటువంటి కరెన్సీగా అంటే సాధనంగా కొనసాగింది. కౌ ట్రీటెడ్ యాజ్ సాక్రెడ్ యానిమల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్క్డ్ యాజ్ సార్ట్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఆల్సో. నోటీస్ హియర్, సార్ట్ ఆఫ్ కరెన్సీ ఈజ్ కౌ. సో కౌ స్లాటర్ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ ఆర్యన్స్. ఆర్యుల కాలంలో గోవధ అనేది నిషేధించబడినది. గోవుల్ని చంపడం అనేది నిషేధించబడింది. గోవుని పవిత్రమైన జంతువుగా పూజించడమే కాకుండా గోవుని ఒక కరెన్సీగా అంటే ఒక వినిమయ సాధనంగా కూడా వీళ్ళు ఉపయోగించడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత వీళ్ళ యొక్క వినోదాలు ఏంటంటే చారియట్ రేసింగ్ అంటే రథ పందాలు కావచ్చు, గుర్ర పందాలు కావచ్చు, అలాగే చెస్ లాంటి గేమ్స్ కావచ్చు, అలాగే నాట్యము మరియు సంగీతం అనేవి కూడా వీళ్ళ యొక్క ఎంటర్టైన్మెంట్ గా వినోదాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దెన్ మూవ్ టు చైల్డ్ మ్యారేజెస్ అంటే బాల్య వివాహాలు ఎక్కడా కనిపించలేదు ఆర్యుల కాలంలో. సతీ సహగమనం అనేది కూడా ఈ యొక్క ఎర్లీ వేదిక్ పీరియడ్ లో ఆర్యుల కాలంలో తొలివేద నాగరికతలో మాత్రం మనకు సతీ సహగమనం, భర్త చనిపోయిన తర్వాత భార్యను కూడా చంపడం అనేది ఎక్కడా కనిపించలేదు, ఆధారాలు లభించలేదు. అలాగే చైల్డ్ మ్యారేజ్ కూడా జరగలేదని చెప్పుకోవచ్చు. గో టు ఎకానమీ, వాళ్ళ ఆర్థిక వ్యవస్థ చూద్దాం. గవిష్టి. గవిష్టి మీన్స్ హియర్ సెర్చ్ ఫర్ కౌస్. Search for cows. So already I told cow is treated as not only sacred animal, it is a sort of currency also. So one
one cow is equal to 100 men. That much importance is given to cow. That's what cow slaughtering, killing of cows, killing of cattle, completely prohibited in Aryan's time. And search for cows means battle for cows also taken place. Lot of wars, lot of battles taken place in time of Aryans. సో ఆర్యుల కాలంలో చెప్పుకున్నట్టయితే ముఖ్యంగా గోవు కోసం యుద్ధాలు అనేవి జరిగినవి. అంటే గోవు అనేది పవిత్రమైనదే కాకుండా గోవుని ఒక వినిమయ సాధనంగా చూసుకున్నారు. గోవుని ఒక 100 మంది మనుషులతో సమానంగా చూసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఒక 100 మంది ఈక్వల్ టు ఒక గోవు. ఆ విధంగా వాళ్ళు ట్రీట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఒక కరెన్సీ నోటుగా చూసుకున్నారు. అలాగే సెర్చ్ ఫర్ కౌస్, ఎవరి దగ్గర ఎక్కువ గోవులు ఉంటే వాళ్ళు ధనవంతుడిగా కీర్తించబడ్డారు. కాబట్టి ఆ గోవుల కోసము, ఆవుల కోసము యుద్ధాలు కూడా జరిగినట్టుగా మనకు ఈ యొక్క దశరాజ యుద్ధం కానీ ఆ తర్వాత జరిగిన యుద్ధాల ద్వారా తెలుస్తుంది. అండ్ మిక్స్డ్ ఎకానమీ మీన్స్ Aryans economy is pastoral and agriculture. So animal husbandry and agriculture economy, it is a mixed economy. So both here pastoral and agriculture economy. So lot of importance given to pastoral and agriculture. So already wheat, barley, the milk products, vegetables also cultivated regularly. And pastoral cat, not only cattle, even horse, sheep and other animals also, they grazed here. And come to even trade and commerce also taken place in Indus Valley civilization. The Dravidians trade commerce, you see, they already contacted with other civilization like Mesopotamia. These Aryans also made good contacts with other and neighborhood countries. And come to religion. Now move to later Vedic period. Later Vedic period begins in 1000 BC to 600 BC. This age also called epic age because two itihasas are written by Aryans. They are రామాయణ అండ్ మహాభారత. రామాయణము మహాభారతము అనేవి రెండు పవిత్రమైనటువంటి గ్రంథాలు రచింపబడినవి ఈ యొక్క మలివేద యుగంలోనే. ఈ మలివేద యుగంలో రచింపబడినాయి కాబట్టి దీనిని ఇతిహాస యుగం అని కూడా అంటారు. ఈ ఇతిహాస యుగంలోనే మనకు తెలుసు మహాభారత యుద్ధం కానీ కురుక్షేత్ర యుద్ధం కానీ జరిగినని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ కురు పాంచాల మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధాన్ని మనం 950లో జరిగినట్టుగా దీనికి ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఈ యుద్ధము కురు మరియు పాంచాల ఈ రెండు వర్గాల మధ్య జరిగిన యుద్ధాన్ని మనం మహాభారత యుద్ధం అంట. ఇది 950 సంవత్సరంలో జరిగినట్టుగా ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో మనకు మలివేద యుగంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలను మన జనపదాలు అంటారు. ఇవి 16 జనపదాలుగా ఉన్నాయి. ఈ జనపదాల మధ్య అనేక రకాల తగాదాలు, గొడవలు ఉన్నాయి. వాటి మధ్య అనేక రకాల యుద్ధాలు కూడా జరిగాయని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ కమ్ టు రిచువల్స్ అండ్ సాక్రిఫైజెస్. లేటర్ వేదిక్ పీరియడ్, ద కింగ్స్ హియర్ observed here so many sacrifices like Rajasuya, Vajapeya and Ashwamedha. And they adhere to different titles like Raja Vishwajanan, Ekrat, Samrat. Lot of titles they adhere here. Ekrat, Samrat, Raja Vishwajanan అనే ఒక బిరుదులు కూడా ఆ రోజుల్లో రాజులు ధరించినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. అలాగే యాగాలు కూడా వీళ్ళు చేశారు. వాజపేయ యాగము, అశ్వమేధ యాగము, అలాగే రాజసూయ యాగము, ఇలాంటి యాగాలు కూడా వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా నిర్వర్తించేటటువంటి వాళ్ళు. ఆ తర్వాత తొలి వేదయుగంలో ఉన్నటువంటి సొసైటీలో కంటే ఈ యొక్క మలి వేదయుగంలో ఉన్నటువంటి చేంజెస్ ఎందుకు చూద్దాం. ద సొసైటీ డివైడ్ ఇంటూ 4 divisions. That is Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. There are 4 divisions in the society, clearly divided here. In early Vedic period there is no division. Come to later Vedic period, we can notice here there are 4 varnas. And each varna carries here different activities, and especially ashrama system also existed in this later Vedic society, and child marriages taken place. Sati practice also we noticed here, and women lost their importance. They did not participate in any political activity like Sabha and Samiti. And economic status, you see, extremely come to the later Vedic period. Iron was used here extremely. And more land cultivation taken place, especially in this Ganga, Yamuna, besides Ganga and Yamuna river. And here barley, rice, wheat, these are the chief products of later Vedic period. And land also, more cultivation land, we can get by using of iron. And the knowledge of manure also taken place here. And metal work, leather work, carpentry, and the pottery, these are the different professions also emerged in later Vedic society. And religion, come to religion. In early Vedic age, we noticed here
Indra, Varuna, and Agni. Now they lost their importance here, and instead of these gods, now Prajapati, Vishnu, and Rudra occupied the place of worship. And the prayers dedicated to these gods, different sacrifices also increased at the time of later Vedic, and priesthood domination. And the Brahmins dominated rest of the three Varnas. Okay, that's what the revolution was started in later Vedic period because of this Brahmin domination. That's why two great religions were taken birth, that is Buddhism and Jainism. Okay, that is Gautama Buddha established here Buddhism, and Jainism was done by Vardhamana Mahavira. And science and technology, once you see, there is a lot of scientists, especially human science, maths, astronomy, okay, different fields also developed here, and Jyotisham means astronomy also developed here, lunar, solar eclipses, Rutus, okay, this kind of technology, science we can notice here, development we can notice in later Vedic period. And mathematics, later Aryabhatta, Varahamira also developed here mathematical astronomy because of this foundation was done by later Vedic period. And decimal system and number system also we can notice here later Vedic period. So come to the difference between early and later Vedic period. So what are the changes now we have notice here? Whatever present system, what are the caste system, you see, same system we can take from later Vedic period only. In early Vedic period, child education, women education is there, child marriages are not there, sati practice also not there, women also given lot of importance, patriarchal system also noticed. But come to later Vedic period, different here. Okay, there is no caste system in early Vedic period. Come to later Vedic period, caste system was there. Women lost their importance. Okay, different gods also existed here. Different economy also we can notice here, and food, dress, everything can be changed here. Okay, so this is the difference between early Vedic and later Vedic period. The questions also we have to study. We have to read and write. First of all, Vedas, Vedangas, and Darshanas and Upavedas. What are the epics also? They can ask in examination. And come to society and economy and religion also we have to study.